国际消息，咱要先来看，在美国总统 Trump 宣布要甲印尼来扣19%的关税，也毋过呢，这美国进口去印尼的其实是毋免扣税的。目前这印尼的政府是还未证实这项代志。同时呢，这 Trump 也计划讲，对一寡这部较细的这个国家，譬如讲这非洲，也是讲加勒比海地区呢，是要扣超过10%的关税。即马外界是当咧关注这 Trump 的关税清单到底是安怎影响到美国的经济。 As you know, Indonesia is very strong on copper, but we have full access to everything. We will pay no tariffs. That's probably the biggest part of the deal. And the other part is they are going to pay 19%, and we are going to pay nothing. 讲到印尼，川普还阁讲，印尼答应要买150亿美金的美国能源，甲45亿美金的美国农产品，还阁有50只波音飞行机，其中有真侪是777型的。 美国过去一礼拜甲几个贸易同伴发出关税通知书，印尼顶礼拜嘛收到进口美国32%关税通知。川普15表示，甲印尼总统通过电话了后，已经降低税率。另外，川普讲按算对一个较细的国家加扣超过10%的关税。 Caribbean countries, African countries, you have a huge amount of countries that are small. We'll probably set one tariff for all of them, probably a little over 10%. 川普又阁讲，上近这个月月底会甲药品、半导体扣进口的关税。川普强调讲，这个政策会先以低税率开始，互药厂一段时间甲生产线刷转来美国，了后关税就会大幅度加悬。川普一直增加关税的清单，会安怎影响经济？根据美国政府15公布的最新数据，美国6月份消费者物价指数甲顶个月来比增加0.3%，5月份是2.4%，嘛互专家关注相关的影响。 We saw the price of furniture, appliances, clothing, shoes, sporting goods, and audio equipment all rose last month. Overall, prices were up 2.7% in June compared with a year earlier. 通货膨胀恶化是川普政治的挑战之一。在大扣关税情形之下，企业甲消费者拢真烦恼。因为伊讲美国其实已经无通货膨胀，而且阁想要甲联储会主席鲍尔施压，希望会当降息。公司新闻黄文玲编译。